And we're off to the story next. Farmers have united against the surge in stock theft, urging a prompt action from authorities. Frustrated by the sluggish response, they have voiced their concerns. Contrary to the complaints, crime statistics for July to September indicate a slight dip, with reported cases decreasing from 795 to 793 compared to the same period last year. For more on this story, let's now speak to SABC News reporter Sentleeng Lehihi. Sentleeng, good morning. Thank you so much for making time for us. A major issue when it comes to stock theft and even the poisoning of some of the stock as well. Tell us about the challenges that these farmers are speaking about. Good morning to you, Aldrin, and our viewers. Indeed, a scorching morning here in Kabenya Mahikeng. Farmers here and many other villages surrounding this area are largely reliant on farming, particularly subsistence farming of livestock, as a mainstay that keeps them and their families alive. But it seems that for them, the tussle and fight against stock theft seems to be a losing battle. This is contrary to the statistics that we've seen from the crime statistics reported. They say that there has not been a decrease, but rather a significant increase in the number of stock that is actually stolen here from their kraals. And they believe that, there is not much will from the police to actually combat this level of stock theft. They say that while they know some of the people who are committing this heinous crime, many of them are left to wander the kraals in this area with very little prosecution of those who are found to be in the wrong in this very crime. But just to get a bit of understanding regarding, the extent of stock theft in the area and how farmers have been adversely affected, we're just going to speak to one of the local livestock farmers here for him to paint a picture to us. Ntate, o re tlhaloseditse gore ha e sa lo sumolotse ka leruo la gago ha o tsena mo dipensioneng ga jana le go kotsegile tota and ke ka ntlha ya go tsua ga lone, mme ha o reporta tota ga go direge sepe go ntse ya ka o sa tswa go bolela lo bogodu jwa leruo mo lehelong le re nna mo go lone ke tlhoba boroko e go godimo ya maemo a ntlha ene go dira bana ba legae ba re ba itseng re tlhoka thuso mo pusong mo lehapheng la sepodisi ba ba ka ba re thusa batho ba re ba itseng mo e leng gore re na le pelaelo ya gore magodu ba na le kgolagano le sepodisi ka lebaka la gore ga re kgone go ha re reporta ga re kgone go itlhelela thuso e re tlhokang mo sepodising. And typical example ke kgang ntse o ntotlela jone ya gore kana le khomotsa gago le leruo le leng la go le le utswitswe o kgonne go le fitlhelela go ne le beilwe teng mme kgetsi ya teng ga ya hella go pehela go ntse yalo ke fitlheletse dinku tsa ka di le 7 ko ntlong ya moagisane mo gone mo lehelong le la ronale ga ke sena go di fitlhelela ka be ke bitsa mapodisi ga ba fitlha ba ntha ba re ga gona se re ka se dirang wena o kry-o lesego o kry-ile dinku rona le mapodisi a re ka kry-a bula kgetsi so tsa dinku tsa gago o tsamaye yaanong ha o le moagi o tshwana le nna kgotsa o le moagisane ha puso e go feila o ya go go mang yaanong go bohelong ya go go mang. Absolutely. Remalo is explaining us there that, they find themselves in circumstances where even though they report these crimes to police and even though they know where to locate some of the stolen livestock, they actually don't see proper elevation of their cases to a point of prosecution. And in fact, they just see these cases actually just fall into thin air. He's explaining to us there that as a community of farmers in the area, they've begun to lose hope and trust in the police here in the area because of this very fact that there's no prosecution and there's no proper elevation of the cases. But now let's think about what can be done to actually bring a proper solution to this. I'm going to speak to one of the farmers. Ntate mathata ke a ra bona le ruo la tikela sepodisi se teng me la re sa se dire enough ga o lebile ntate wa ka tota hela tshwantse go dira galeng gore go nne le tsereganyo e maleba ya go emisa go utswa ga leruo tota mma ke re mothupi ke la gana gore so se ka diriwang ja ka re le ba lefapha la sticky ga gona botshepalo jo bo tseneletseng tota mo maponiseng a re dirang lone jaanong ne ke nagana gore ha go ka diragala gore re nne le kamano
kgotsa puso e re thuse thata ka kamano magareng ga one mapodisi a kopane le puso le bogosi ka kakaretso gore re bone gore go tloga go a kopele re ka dira eng tota-tota. So se sengwe se ke se itemogetseng ko gore mapodisi a tla a bua ka gore ga o kry-ile selo sa gago ba tshwanetse gore ba go latele e le gore wena ko wena motho yo o ngongoregang jaaka re maloisana a sa tswa go ka ba thipa motho yo yang ko go wena gore ne wena sia o ra go ya ko ra go dira yalo yaanong mapodisi a itirela dipatrole mo motseng ba le bosi ga ba tlele rona jaaka di-membera tsa sticks gore re bereke le bone so seo se re supetsa gore la bohelo ba ntse ba tsweletsa bogodu thata-thata yaanong ne re kopa mo pusong gore a go ntse yalo puso yaka lenyana lo tlile le babega dikgang lo re thuse thata tota gore re bone gore re ka iraeng kakanyo e ke nang le one one yaanong ka ga re tshepagale sepe mo seponeseng maloba mo kopanyong ne rana ya bofelo re dumalana ka re go botoka gore re ikokoanye re go kopa thuso thata-thata mo sešoleng go bona re sešole sone tota-tota a se ka tse sa re thusa. He's saying there to us that, in fact, as farmers, they've organized themselves and are actually calling for the intervention and assistance of the SANDF. They say that they have seen police, activity in the area, policing and the like, but this has not really brought very much positive results as the perpetrators of this crime continue to roam their low crowds and they don't see any stoppage to this continued acts of criminality. From us here in Scorching Hot Kabe, back to you in studio. Thank you so much, Sentleeng Lehihi, there on a story that has been a major issue even in the Eastern Cape as well when it comes to stock theft. Also hearing that in the Northwest, some farmers complaining that their stock are being poisoned.